This conference will now be recorded. Okay, good morning, students. Today's class we are going to discuss about introduction of on transformer, working principle, and construction. So already we discussed that topic in our class, right? Offline class. So once again, I'm going to repeat the same topic. That is introduction of transformer, how the transformer should be classified based on the different parameters, and what is the working principle of transformer and construction. So this is the topic we are going to discuss in today's class. Students, are you hear my voice? Right. So let's move on to the topic. So this is the topic we are going to discuss in today's class. That is single phase transformer. It is your third unit, right? So before going to that, I want to tell you what is the importance of transformer in the electrical system. So before that, we will discuss that topic. So generally, what is the purpose of transformer we are using? What is the purpose? For increasing and decreasing of voltage. So this is the purpose we are using the transformer in our electrical network, right? So I am going to tell what is the importance of transformer, why this much of importance we are giving that. So generally, electrical system is consists of three categories. One is generation, transmission, and distribution. So these are the three categories and the three parts was categorized for that electrical system. One is generation, transmission, distribution. So let me know that how we can generate the power by using which plants. So మన power ని ఏ plants ద్వారా generate చేయొచ్చు? Please tell me the answer. How we can generate the power by using what type of power plants we have? Right, thermal. So we have different types of power plants, right? Thermal power plant, hydro power plant, nuclear power plant, wind, solar, etc. Right? So why I'm saying this? These all power plants which is belongs to the generation category. And the transmission, we have that transmission lines and distribution. So where we are living, that is called as distribution, right? Now in between these three, so from generation to transmission line, we are using that one transformer here and another one transformer here. So we are using the two transformers, two types of transformers in this between the three categories. Now in this area, what type of transformer you are using? In this area, what type of transformer you are using? After that, in this area, what type of transformer you are using? So this is our question, right? So already told you that the transformer is the purpose of increasing or decreasing the voltage level based on our requirement. So that is the thing. Now let me see what type of transformer we are using in between the generation and transmission, as well as the transformer using between transmission and distribution. At the same time, after the distribution, what type of transformer we are using. So that is the thing so this is the most general topic you have to know. Every student have to know that what is the voltage levels having the transformer in between the generation and transmission.
right? So see here, these are the three levels of voltage: generation, transmission, and distribution, right? So I already told that the transformer which are placing in between the generation transformer, we are using one transformer, right? So this is the transformer here we are using. Now the generation capacity voltage is 6.6, 11 kV and 33 kV. General గా మన ఇండియాలో ఉండే పవర్ ప్లాంట్స్ ఈ వోల్టేజ్ జనరేట్ చేస్తుంది. Now this voltage should be increases to 132, 220, 400 kV. అంటే మన ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో ఈ వోల్టేజ్ ఉంటుంది 132 kV, 220 kV, 400 kV. దీన్ని షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అంటాము, దీన్ని మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అంటాము, దీన్ని లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అంటాము. ఇప్పుడు సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వోల్టేజ్ లెవెల్స్, what type of transformer you are using in between the generation transformer? Step up or step down? So by seeing these two values, right, step up transformer. So ఎందుకు step up చేయాలి? What is the need we are going to step up means, జనరల్ గా మనకు జనరేటింగ్ స్టేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫార్ లాంగ్ అవే టు ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో మనకు లోడ్ కి చాలా దూరం ఉంటది. అక్కడ నుంచి మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కి పవర్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ డిస్టెన్స్, ఓకేనా? సో ఆ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్, అంటే అది అవుటర్ ఏరియాలో ఫ్లో అవుతా వస్తుంది. Here there are certain losses happening in the transmission lines like lightning effect. Lightning effect అంటే వర్షాలు పడినప్పుడు lightning అనేది ఫామ్ అవుతుంది, ఓకేనా? When the lightning is formed and when it is falls to the transmission line, then there are losses, certain losses will be happening. ఈ లాసెస్ ని రెక్టిఫై చేయడానికి మనం వోల్టేజ్ ని 6.6 నుంచి 132 kV కి, 11 నుంచి 220 కి, 33 నుంచి 400 kV కి స్టెప్ అప్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే ఈ లాసెస్ ని రెక్టిఫై చేయడానికి. After that, one more transformer we are using in between the transmission line and distribution line. Now what type of transformer we are using here? Step up or step down? What type of transformer we are using in between? No, it is step down. So why? Because these all values are kilovolts, 1000 volts anamata. Then it is step down to 230 volts, 400 volts. అంటే kilovolts ని volts లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. So it is a step down transformer. Are you clear? So in between generation and transmission we are using the step up transformer. In between transmission system and distribution system we are using the step down transformer. Now here we have the two voltage levels, right? 230 volts and 400 volts. And ఈ voltage level దేనికి డినోట్ చేస్తారు? ఈ voltage level దేనికి డినోట్ చేస్తారు? What is the voltage level for 230 volts? Single phase का, three phase का? What is the voltage level for single phase? Single phase voltage ఎంత అండి? Right. For single phase we have 230 volts. For three phase we have 400 volts. Right. So this is the main purpose of transformer we are using that in electrical power system. Now already we discussed about generator, motor, and now we are going to discuss about transformer, right? So in these three devices we have discussed certain losses, that is iron losses, copper losses, and mechanical losses. Now when compared to in the term of efficiency, so efficiency point of view lo generator to motor to poliste transformer ki high efficiency untundi. Do you know that what is the reason? When compared to generator motor, transformer has the more efficiency. Right. So I will tell you why it is, because in generator motor we have we are getting three types of losses. One is iron losses, copper losses, and mechanical losses. Why? Because in motor generator there are moving parts, but in the case of transformers we are getting only iron losses, copper losses. Why we are not getting the mechanical losses in the transformer?
right? There is no rotating parts. That's why when compared to these two devices, the losses generating in the transformer is minimum. See here, minimum power losses. That's why the efficiency of the transformer is more when compared to the generator motor. It is approximately 90 to 95%. So this is the only electrical device giving that this much of efficiency in electrical system. That's why we are going to take care about transformer. So transformer ni anta jagrataga chuskuntaru anamata because it giving that this much of efficiency. Now let's move on to the next slide. Right. So the words, the components which are related to that transformer. So transformer లో ఎటువంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం ఇంత ముందు జనరేటర్ లో మోటార్లు చూసాం ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ లైన్ కరెంట్ ఆర్మేచర్ సో that type of words we are using in the transformer also. So let me see what are the terms. The first one is voltage, second one is current, frequency, phase, waveform, harmonics, power factor, active power, reactive power, and apparent power. Right. So do you know that what is the meaning of harmonics? If you know that, say yes, or don't know means just say no. I will tell you what is meant by harmonics. Right. See, harmonics in the sense, it is like unwanted signals. So this type of harmonics is majorly generated by the electronic devices, like semiconductor devices, diodes. This type of this type of components will generate the harmonics. So let me see how we can ante harmonics అనేవి ఎలా ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తాను. So this is the normal sinusoidal supply, right? This is AC supply. Now this AC supply is giving to the tape recorder or whatever electronic device we have, right? Now when this purely sinusoidal waveform, that is purely AC supply, when we apply to the electronic device, in that electronic device it has a circuit, right? In that circuit you are getting that waveform like this, right? It shows that when you observe these two waveforms, it has the disturbances, and this disturbances is nothing but a harmonics. Ante harmonics ante endante when you compare to that fundamental waveform to output waveform, there are certain disturbances is happening, then this disturbances is called as harmonics. Okay, ఆ హార్మోనిక్స్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంటే పవర్ క్వాలిటీ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకేనా, so that is the reason why harmonics are involving in this circuit. Next, power factor. So what is the importance of power factor we have? Power factor important is power factor ఎక్కువ ఉంటే బెనిఫిట్ తక్కువ ఉంటే బెనిఫిట్. Just say about power factor. Right. When power factor is more, it is the consumption of electrical energy will be less. So అందుకని మనకు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉండాలి అని చెప్తాను. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎప్పుడైతే మనం వాడే డివైస్ కి పవర్ ఫ్యాక్టర్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే ఆ డివైస్ అనేది తక్కువ కరెంట్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం మనం. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ యాక్టివ్ పవర్, సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as true power. So what is this type of power means? The power which was generated in the generating station is in the form of active power. Okay na, generating station lo generate aye power anedi active power antaru, and it is also called as real power, REAL. And the power which is transmitted in the transmission line we call as reactive power. Okay na, so that is stored power. And apparent power means the power which is coming from the transformer, that is called as apparent power. Okay na, so these are the three types of power. So finally the apparent power is equals to the sum of real power and reactive power. So దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చంటే S is equals to P plus JQ. This is the equation of power combinations. S is an apparent power,
P is a real power, Q is a reactive power, right? So you keep remember this equation. So these are the parameters and these are the components we are using in the transformer. Right. Now, generally the electrical energy should be transmitting in three ways. So not only electrical energy, whatever energy should be transmitting in three ways. One is conductively, mechanically, and inductively. So these are the three ways the energy should be forming. Okay. Now, let me see that what is meant by conductivity. So conductivity in the sense, if you take the one conductor, ఏదైనా ఒక మెటల్ తీసుకోండి, when we apply the voltage, the same amount of energy will given to the output with some losses. అంటే మనం ఇన్పుట్ అనేది ఎంత వోల్టేజ్ ఇస్తున్నామో దాని తగ్గట్టుగానే అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది విత్ సమ్ లాసెస్. ఓకేనా, ఆ ఎనర్జీని మనం కండక్టివ్లీ అంటాం. See here, to transfer the electrical energy in the same form. So same form ante it may be sinusoidal, it may be DC or AC. Okay, same from conductors are used. An ideal conductor transfers electrical energy without changing its characteristics. Without changing characteristics ante suppose నేను input to 110 volts ఇస్తే output కూడా same 110 రావాలి without changing any characteristics. Okay na, so that is the meaning. Now when the energy is in the form of electrical, its voltage cannot be increased. So whatever voltage we are giving, the same voltage will apply. So ఎప్పుడైతే input is equal to output ఉంటుందో దాని ideal case అంటారు. So when in ideal case losses are neglected, there is no losses. Whatever amount of voltage we are giving the input, the same voltage we are getting the from output, then this case is called as ideal case. So here the input and output should not be changed. So that's why this type of energy conversion we can call as it should be conductively, right? Now let me see the second energy conversion type, mechanical. So mechanical in the sense, if you take that motor or generator, here one form of energy is converted to another form. ఓకేనా, సో మన ప్రీవియస్ కేస్ లో వోల్టేజ్ లెవెల్ సేమ్ వోల్టేజ్ అంటే సేమ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది, బట్ హియర్ ద వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ద అదర్ ఫార్మ్ ఎనర్జీ, లైక్ mechanical to electrical or electrical to mechanical. And this type of energy conversion we can achieve in only motor and generator. Okay na? So this is the another way of converting the energy. Next, third thing is inductively. Inductively in the sense, the energy should be increase or decrease than the input. అంటే మీరు అవుట్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ కన్నా పెంచచ్చు లేదా తగ్గించచ్చు. సో this is possible only by inductively conversion. That's why every electrical, that is a transformer, should be working as Faraday's law of electromagnetic induction. ఓకేనా, ఇండక్షన్ అంటే మనం ఇన్పుట్ అయితే ఇస్తామో ఆ వోల్టేజ్ అనేది అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువన రావచ్చు తక్కువ రావచ్చు. దట్ షుడ్ బి పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఇండక్టివ్లీ. ఓకేనా, see here, this type of energy we can achieve by this relation E is equals to N into d pi by dt. So this is the induced EMF and N d pi by what amount of flux changes with respect to the time. Now what is the indication of N here in transformer? Transformer lo N ante in transformer, what is the indication of N? In transformer, what is the indication of N? Right, number of turns. From this equation you can easily say that the induced EMF is directly proportional to the N. If you want to increase the voltage, you need to increase the number of turns. If you want to decrease the voltage, you need to decrease the number of turns. So that's why this transformer is working Faraday's law of electromagnetic mutual induction. So mutual induction అని ఎలా అంటామంటే, so this is the circuit diagram for the transformer. Here primary winding and here secondary winding. Now
we are giving the input voltage here and we are getting the output voltage here. Whether it is step up or step down, it is based on the number of turns here. Now, when we apply the voltage, the current will be flow through this winding. Due to the current, flux will be generated, and this flux will be flows to the secondary winding. Then again, there it is carrying the current and getting the voltage. So, if you observe this working principle, these two windings are mutually working. So that's why this transformer should be working on the electromagnetic mutual induction. So don't forget this word. It is important. So what is the working principle of transformer? If anyone asks me, you have to say that the transformer is working on electromagnetic mutual induction. Now, so here we have the primary and secondary, right? Like stator and rotor in the motor and generator. So generator lo motor మనం stator rotor గా చదివాం కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా primary and secondary అనే two circuits ఉంటాయి. So this is the primary circuit and secondary circuit. ఇప్పుడు ఈ రెండు సర్క్యూట్స్ ఎలా కనెక్ట్ అయినాయి? either electrically or magnetically. How these two circuits are connected? Electrically or magnetically? So tell me how this primary and secondary are connected. Right. So these two circuits are magnetically connected and electrically isolated. Right. So this is the three different ways of energy conversion from one level to another level and one form to another form. Right. Now let me see that different types of transformers. So just note it on while we are discussing here. The first thing is based on the number of phases. Generally, we have in real time application we have only two types. One is single phase transformer and three phase transformer. And second one is cord connected transformer. This transformer we are using in laboratories for testing purpose. Okay. Now, what is the why? So when compared to these two, it has some importance and some differences. What is the difference means? It converts two phase to three phase. So this is the happening. So మన ప్రైమరీలో టూ ఫేస్ ఉంటే సెకండరీకి వచ్చి త్రీ ఫేస్ ఉంటుంది. అదే సింగిల్ ఫేస్ ఉంటే ప్రైమరీలో సింగిల్ ఫేస్ అండ్ సెకండరీలో కూడా సింగిల్ ఫేస్ ఉంటుంది. And here three phase and three phase. But here cord connection transformer we are giving that two phase transformer and getting that three phase supply. Now let me see the circuit diagram here. The first thing is this is the single phase circuit and it is the primary and it is the secondary. We are giving that sinusoidal voltage and primary voltage. When the primary voltage applied, primary current will flow. Due to this, flux will be generated. So ikkada man pi m ani indicate chesam. That is maximum flux generated by the mutually induced EMF. Now this is the secondary current, secondary voltage and second number of turns. Okay, so this is the representation of single phase transformer. Now what type of construction it has? Core type or shell type? Each construction on core type and cell type and what type of construction it has? Core type or shell type? Right, core type. So core type means it should be like this, just one single window. Shell type means two windows. So this is the representation of shell type. Now three phase transformer. So three phase transformer, it is a combination of three single phase transformer. 1, 2, 3. Right? So general three phase ni manamu ela identify chesante by using that RYB. Why we are using these colors alone? ఎందుకు మనం ఈ కలర్స్ మాత్రం చేస్తాం? మనకు రిమైనింగ్ కలర్స్ ఉన్నాయి, గ్రీన్, రెడ్, సారీ గ్రీన్, రిమైనింగ్ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా. వై we are using these colors alone? మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఎందుకు ఆర్ బై బి నే డినోట్ చేస్తారు? ఆర్ అంటే రెడ్, వై అంటే yellow, బి అంటే బ్లూ. Do you know that? What is the reason? Right.
So attractive in the sense, these three wires are more visible. అంటే ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆ కలర్స్ ని. సో మీరు ఆల్రెడీ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్, సో మీరు ఎప్పుడైనా చూసినప్పుడు ఒక నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ లో ఈ 3 కలర్స్ ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, రెడ్ గానీ, ఎల్లో గానీ, బ్లూ గానీ. సో దట్స్ వై, దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ 3-phase supply red, yellow and blue. Okay, now let comes to the third type, that is odd connected transformer. We are having that 2-phase on the input, that is primary circuit, and getting that 3-phase on the secondary circuit. So if we have one doubt, how we can get 2-phase? And the 2-phase actually మనకు single phase ఉంది, 3-phase ఉంది. 2-phase ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే it has that some percentage winding. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ విధంగా ఒక వైండింగ్ ఉంది అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ phase and neutral. Okay na? And one more thing, phase is added to this for like this. So appudu manaku em avutundi, 2 phases 1 neutral. So that's why it is called. So ikkada manaku SCOT connection lo ee type of construction untadi primary lo. Secondary lo vachedaliki manaku 3 phases untayi, RYB. Okay na? So for number of phases it is classified into 3 types: single phase, 3-phase and SCOT connected transformer. So this is the first type of category. Now let us see the second type. Based on the construction, we have 3 types. The first one is core type transformer, shell type transformer and berry type transformer. Okay now? So these 2 are core type and these 2 are shell type. What is the difference between core type and shell type? ఒక్క డిఫరెన్స్ చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కోర్ టైప్ అండ్ షెల్ టైప్? Right, winding. So if you observe this here, this is called as core. Kana దీని core అంటారు. And this one is limb 1 and this one is limb 2. In core transformer, we are providing the windings on the outer limbs. Okay na? So limbs, outer limbs lo manaki provide chestam. But in the case of shell type transformer, we are providing that internal winding. So that is the differences based on the how we are connecting the winding. And next thing is material point of view. Which one has the more material? In compared to core and shell, which one has the more material? Right, shell type. So we have this type of differences we can say about core type and shell type. Next one is third one, that is berry type. So berry type, we are not using this type of transformer in real time because it requires that more material when compared to the core and shell type. So దీనికి ఎక్కువ material కావాలి and it is looking like big size. So దానికి ఎక్కువ space కావాలి. That's why this type of transformer we are not using in the real time applications. So we are using we are using core type and shell type. For better cooling purpose, we are always preferable shell type transformer. ఎందుకంటే మనకి ఈజీగా ఎయిర్ ఫామ్ అనేది జరుగుతుంది and we can provide that cooling by using the air. So this is the second type of category. Next, third one is based on the function. So function అంటే ఏంటంటే మనం ఎటువంటి ఏరియాలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేస్తాం. So based on the area, what we call particular transformer. ఓకేనా? ఇప్పుడు మామూలుగా పోలీస్ అనే ఒక కేటగిరీ ఉంది. మామూలుగా అతను ఆర్మీలో ఉంటే ఒక ఆర్మీ మ్యాన్ అంటాము, ట్రాఫిక్ లో ఉంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ అంటాము, మామూలుగా అంటే మామూలు పబ్లిక్ పీపుల్స్ తో ఉంటే అతను మామూలు పోలీస్ అంటాం. అంటే క్యాడర్ ఒకటే, బట్ వేర్ హీ ఈస్ వర్కింగ్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. Same thing here, the transformer is same, but its name is defined based on the where it is using. The first thing is power transformer. So power transformer it is using in that generating stations. Generating station ki transmission మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటారు. And next thing is instrumentation transformer. సో ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒక స్పెషల్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. అది ఏంటంటే జనరల్ గా
మనం ఒక సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ని దేంతో మెజర్ చేస్తారు? హౌ వి కెన్ మెజర్ ద కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్? Ammeter. Okay na? So ammeter, it is only limited to the low range of current. అంటే తక్కువ రేటింగ్ ఉండే కరెంట్ మాత్రమే మెజర్ చేయగలుగుతాం. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. సో అప్పుడు మనము కరెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో అగైన్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. వన్ ఈస్ current transformer and potential transformer. So what is the purpose of current transformer? Means to measure that high rating of current. And what is the purpose of potential transformer? Is to measure the high rating of voltage. ఇప్పుడు మన ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క వోల్టేజ్ in terms of kilovolts లో ఉంటుంది. Now for measuring this type of voltage we can't able to use that normal voltmeter. At that time, at that situation, we can use that potential transformer. Then we can find that what is the voltage level in the transmission line. These two transformers are belongs to that instrumentation transformer. Instrumentation ante endante meaning endante measuring device. Okay. So this is the instrumentation transformer. So this is power transformer. It is the instrumentation transformer. Next one is distribution transformer. Distribution transformer is where we are seeing అంటే మనం రోజు చూస్తుంటాం which is located in the domestic areas. మన స్ట్రీట్స్ దగ్గర కానీ మన ఊర్లలో కానీ that type of transformer we are called as a distribution transformer. అంటే ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే హోమ్స్ కి ఫ్యాక్టరీస్ కి ఇండస్ట్రీస్ కి సప్లై ఇస్తుందో వోల్టేజ్ ఇస్తుందో దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇట్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద వోల్టేజ్. ఓకేనా? Next one is welding transformer. It is we are generally seeing in the welding machines, welding shops. So these are the three types of transformers categorized based on the function. అంటే అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది దాని పైన ఈ విధంగా 4 types. So this is the third category. Next, types of cooling. Okay na? So general గా మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఒకే ఒక డ్రాబ్యాక్ అంటే త్వరగా హీట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో that drawback we can minimize it by using this type of methodologies. One is air cooling and oil cooling. ఓకేనా? ఎయిర్ కూలింగ్, ఆయిల్ కూలింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. I will show you how it will be. సో ఎయిర్ కూల్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా చూసినప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కి సో బోత్ సైడ్స్ పెద్ద పెద్ద ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాస్టెడ్ ఫ్యాన్స్ అంటారు దాన్ని. ఎగ్జాస్టెడ్ ఫ్యాన్స్ అంటే ఏంటంటే హాట్, ఇప్పుడు మనము కిచెన్ లో యూజ్ చేస్తాం కదా ఒక ఫ్యాన్. సో వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యాన్? ఇట్ విల్ ఎలిమినేట్ దట్ హాట్ ఎయిర్ అండ్ గెటింగ్ ద కూల్ ఎయిర్. ఓకేనా? అలాంటి ఫ్యాన్స్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట. సో వన్ ఈస్ న్యాచురల్లీ ఎయిర్ కూల్డ్, అండర్ వన్ ఈస్ ఫోర్స్ టైప్ ఎయిర్ కూల్డ్. ఓకేనా? న్యాచురల్ ఎయిర్ అంటే we are not providing any fans to this transformer. So natural గా అది కూల్ అవుతా ఉంటుంది. అండ్ మన ఎప్పుడైతే మనం ఫ్యాన్స్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తామో దాన్ని ఫోర్స్ టైప్ ఆర్ ఎయిర్ బ్లాస్ట్ టైప్ అంటారు. సో ఇలాంటి ప్రొటెక్షన్ అంటే మనము పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఇస్తాం. పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే మనం జనరేటింగ్ స్టేషన్ లో యూజ్ చేస్తాం కదా దానికి. ఎందుకంటే అది ఎక్కువ వోల్టేజ్ స్టెప్ అప్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ లో త్వరగా హీట్ అవుతుంది. So if you want to reduce that heat, we are not depend on the natural air. So my natural air can depend calling. So that's why we are using that forced type cooling method. So this is the first method. Next method is oil cool. So ఇప్పుడు మీకు ఆయిల్ కూల్ అని ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను చూడండి. So I will show you one image, then you will get clarity. Right.
right? So now you are seeing the image right on display. So generally మనం transfer ఎలా ఉంటుందంటే, so this tank is this is called as tank. మనకు లోపల ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది. So this is the transformer. Normal, if it is oil cooled transformer means the entire transformer will be inserted in the oil. So ఇక్కడ liquid type ఉంది కదా, దీన్ని ఆయిల్ అంటారు. యాక్చువల్గా ఈ ఆయిల్ పేరు ఏమి వచ్చిందంటే lignated oil. Lignated oil. So what is the differences between lignated oil and normal oil means its viscosity is very less. So viscosity అంటే మనం పట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం జిడ్డుగా ఉంటుంది కదా, సో అలా ఉండదు. it should be like water. అండ్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్, సో ఇక్కడ మనము ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్, సో దీన్ని ఇన్సులేటింగ్ అంటారు. ఈ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. అంటే లోపల అల్యూమినియం వైండింగ్ ఉంటది, దానిపైన ఈ పేపర్ చుడతారు టు అవాయిడ్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు ఈ పేపర్ కనుక ఈ ఆయిల్ లో ముంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మామూలు నార్మల్ పేపర్ అయితే తునిగిపోతుంది, అంటే అంటే పాడైపోవడం ఏదో జరుగుతుంది. బట్ ఈ పేపర్ అనేది కాదు. సో దట్స్ వై దిస్ పేపర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్సులేటింగ్ పేపర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ప్రైమరీలో 3 phase సప్లై సార్, RYB అండ్ 1 is న్యూట్రల్. సెకండరీలో 3 phase RYB. ఓకేనా? ఇది స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ అనే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ బేస్ చేసుకుని అనుకుంటుంది. అండ్ ఈ పార్ట్ ఏమంటే మనం వాట్ వి కాల్ దిస్ పార్ట్, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఈ పార్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ మనం ఏమంటాం, what we call this element? So దీన్ని బుషెస్ అంటాం, BUSHES. దీన్ని పింగ్ అని అంటారు మామూలు తెలుగులో అయితే. సో దీన్ని బుషెస్ అంటారు. ఎందుకంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ బుషెస్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అవాయిడింగ్ దట్ ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్. ఓకేనా? ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ రిడ్యూస్ చేయడానికి మనం బుషెస్ యూజ్ చేస్తాం. So this is the thing we are providing that oil cooling to the transformer. Oil cooled transformer అనేది ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఒక కంటైనర్ లో ఆయిల్ ఫిల్ చేసి అందులో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ బిలాంగ్ టు దట్ ఆయిల్ కూల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. Now let me see that what are the different types of oil cooled transformer. So the first one is oil filled natural or self cooled transformer. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా డయాగ్రామ్, అది ఫస్ట్ కేటగిరీ. సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఆయిల్ ఫిల్డ్ ఫోర్స్ ఎయిర్ కూల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో హియర్ we are providing the cooling methods by using oil as well as air. So ఇక్కడ 2 methods యూజ్ చేస్తాం. థర్డ్ కేటగిరీ ఇస్ ఆయిల్ ఇమ్మర్స్డ్ ఫోర్స్డ్ ఆయిల్ కూల్. ఓకేనా? సో ఆయిల్ ఇమ్మర్స్ అంటే ఫోర్స్డ్ ఆయిల్ అంటే ఫోర్స్, ఇక్కడ ఓన్లీ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది దాని టైం అంటే దాని లైఫ్ స్పాన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయిల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద 3 మెథడ్స్ ఆఫ్ కూలింగ్ బై యూజింగ్ ద ఆయిల్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. So now this is the fourth category. Now you see the fifth one, number of winding. The first thing is 2 winding transformer, single wound transformer or auto transformer and multi wound transformer. So 2 winding transformer is a single phase. One is phase, another one is neutral. And single wound or auto transformer. So already మనం lab లో చూసాం కదా. So this we call as auto transformer. It has only one winding and this winding acting as a primary as well as secondary. Okay na? And this is the multi winding. So multi winding in sense more than 2 3 phase winding. Okay na? So this is the fifth category, categorized based on the number of windings and based on the location. So one is indoor and outdoor. So indoor means when we have placement transformer underground, we are called as a indoor transformer. When we are using the transformer in outer side, that is in our outer environment, that is outdoor transformer. And based on the ratings, it is classified into 3 types: low, medium, high rating. So these are the 7 types of transformers we are using in the real-time applications based on that number of parameters. Okay students, this is about today's class, and remaining working principle and construction let we discuss in tomorrow class. So I am going to end this class now. Thank you. Do you have any doubt in this?
So anybody want to again EMF equation derivation? EMF derivation kavalna? Anybody want that EMF equation derivation? Right, we have 10 we have 8 minutes more, right? So no problem, we will discuss one more topic here. Yeah, sure, I will send that videos in Google Classroom. Right. So based on the construction, we have only two types of transformer. One is core type and shell type. So you can see here. So this is the by the construction point of view, it is a core type transformer. It has the two limbs, limb 1 and limb 2. Now, this type of core transformer, what are the advantages and disadvantages? Means it has that easy construction, better cooling, easy insulation. So easy insulation. So this is the main part. Easy insulation means primary circuit ki దీనికి connect లేదు. So it is not necessary to provide more insulation when compared to the shell type transformer. ఎందుకంటే మనం shell type transformer లో primary, secondary అనేది ఒకే లింబ్ పైన చేస్తాం కాబట్టి it requires that more insulation. But here insulation is not required. If it is required means you can easily provide the insulation. So these are the three merits of core type transformer. Now let me see the demerits. The first thing is less coupling, less mechanical protection and less efficient. Why? Because if you are providing that primary and secondary in different limbs, the mechanical support is not good. అంటే అది అంత ఫిట్ గా అటాచ్ కాదు. So that is given by the mechanical protection, and it is less efficient when compared to that shell type transformer. Why? Because it needs that number of windings more, and it requires that separate windings. If one winding is fault, we can't able to rectify the problem easily. So these are the different drawbacks having in the core. And the first difference is in core type transformer, the windings are provided on the separate limbs and outer area of the limbs. Okay, so that is the first difference. Now let me see the second model, shell type transformer. In shell type, what is less coupling means? See here, coupling in the sense two windings should be connected. కానీ మనకు షెల్ టైప్ లో కనెక్ట్ కాలేదు, ప్రైమరీ సపరేట్ ఉంది, సెకండరీ సపరేట్ ఉంది. సో ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇట్ ఈస్ లెస్ కపులింగ్. అంటే అంత ఈ మ్యాగ్నెటికల్ కపుల్ ఉంది కదా, ప్రైమరీ నుంచి మీరు సెకండరీకి వెళ్ళేసరికి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గుతా వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్. కానీ ఇక్కడ ప్రైమరీలో, ఇక్కడ షెల్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ప్రైమరీ సెకండరీ అనేది ఒకే పైన డినోట్ చేస్తాం కాబట్టి దెన్ coupling should be strength when compared to the core. Okay na? So that is the difference. Now in shell type transformer, we are providing that winding on the central limb. Okay na? And first we are on central limb, first we are providing the low voltage winding. After that we are giving the insulation, then only we are providing the high voltage winding. So what is the reason? ఎందుకంటే if you provide the high voltage firstly, అంటే high voltage first మీరు ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఐరన్ లాసెస్, కాపర్ లాసెస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మాత్రము ఫస్ట్ మనం లో వోల్టేజ్, ఇప్పుడు మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఖచ్చితంగా ఒక ఏదో ఒక ప్రైమరీ కావచ్చు, సెకండరీ కావచ్చు, ఒకటి హై వోల్టేజ్ ఉంటుంది, ఒకటి లో వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఇట్ మే బి ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ. ఫస్ట్ లో వోల్టేజ్ వైండింగ్ ని చేయాలి అంటే ప్రొవైడ్ చేయాలి, తర్వాత ఇన్సులేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ దట్ హై వోల్టేజ్. సో దీని డిఫరెన్స్ హియర్ ద లింబ్స్ ఆర్ అవుటర్ ఆఫ్ ద వైండింగ్, దట్ ఈస్ ద కోర్ విచ్ ఆర్ ప్లేస్ అవుటర్ ఆఫ్ ద వైండింగ్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ మీన్స్ మోర్ కపులింగ్, అంటే మ్యాగ్నెటికల్ గా ఎక్కువగా కపుల్ అవుతుంది బికాస్ ప్రైమరీ సెకండరీ అనేది ఒకే దగ్గర ఉన్నా కాబట్టి. అండ్ మోర్ మెకానికల్ స్ట్రెంత్, అంటే ఈజీగా టైట్నెస్ పెరుగుతుంది. అండ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్ బికాస్ లాసెస్ విల్ బి రిడ్యూస్డ్. losses, how the losses will be reduced means because of we are కోర్ కి ఓన్లీ లో వోల్టేజ్ వైండింగ్ మాత్రమే కనెక్ట్ అయింది, హై వోల్టేజ్ కనెక్ట్ కాలేదు. సో అందుకని మన లాసెస్ అనేది తగ్గుతుంది. వెన్ ద లాసెస్ ఆర్ డిక్రీస్ వి విల్ గెట్ ద మోర్ ఎఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్, డిమెరిట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ నాట్ ఈజీ.
ఓకేనా. అండ్ లెస్ కూలింగ్ అంటే లెస్ కూలింగ్ అనేది ఓన్లీ స్మాల్ సైజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి మాత్రం వర్తిస్తుంది, బిగ్ సైజ్ కి వర్తించదు. ఎందుకంటే స్మాల్ సైజ్ అంటే ఇక్కడ ఎయిర్ గ్యాప్ లో మొత్తం కోర్ అనేది కవర్ చేసింది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే it occupies the more space, then it is required that less cooling, so it has and requires more insulation. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ లో వోల్టేజ్ ఇన్సులేషన్ చేయాలి, తర్వాత లో వోల్టేజ్ వైండింగ్, తర్వాత అంటే 2 types of insulation we are providing here. So these are the merits and demerits of shell type transformer. Now next one is berry type. So berry type generally we are not using in the real time applications. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, మీకు ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. ఏం క్లారిటీ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ డివైస్, ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఎక్కువ మెటీరియల్ కావాలి, ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ స్పేస్, ఎక్కువ స్పేస్ కావాలి. సో ఈ రెండు రీజన్స్ వల్ల మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని రియల్ టైమ్ యూజ్ చేయాలి, ఓకేనా. Next, so this is the most important question for 2 marks or 4 marks. Okay, what is the differences between core type and shell type transformer? First difference, winding surrounds the core. Okay, say surrounds the core ante ippudu chudandi, idi core type transformer, winding is surrounds the core. Okay, now core ki surrounding lo winding ani chuట్టబడి ఉంటది. Next, దీంట్లో the core surrounds the winding. Shell type చూసుకుంటే మీకు మిడిల్ లో వైండింగ్ ఉంటది, అవుటర్ లో స్కోర్ ఉంటుంది. సో ద కోర్ సరౌండ్స్ ద వైండింగ్ అండ్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఆన్ ద సింగిల్ లింబ్ ఆర్ టూ సెపరేట్ లింబ్. సో 2 separate limb అంటారు. సో ఇక్కడ దిస్ limb 1, limb 2. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఇన్ 2 separate limbs. In this cell type, the primary and secondary are placed in the central limb. So this is second difference. Next, all the limbs carry equal fluxes, more cooling. సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఏంటంటే గ్యాప్ ఇక్కడ లెస్ ఆక్యుపై జరిగింది అనమాట కోర్, అప్పుడు కూలింగ్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, వైడ్లీ యూజ్డ్ హై ఎఫిషియెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, రేర్లీ యూజ్డ్ లో ఎఫిషియెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో మనం జనరల్ గా రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ లో కోర్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు వెన్ కంపేర్ టు ద షెల్ టైప్. ఎందుకంటే దీనికి మెటీరియల్ ఎక్కువ కావాలి, దీని వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ షెల్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ గా ల్యాబొరేటరీస్ లో మాత్రం యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ డిసిపేషన్ ఈస్ మోర్. సో ఇందులో రేట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ఎక్కువ డిసిపేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ హీట్ అనేది తక్కువ డిసిపేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ కోర్ టైప్ అండ్ షెల్ టైప్. In next class we are going to discuss working principle and EMF equation again. Okay, so okay students, this is about today's class. We will meet in next tomorrow class. Thank you.